Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan mu na CSS. Wannan darasi shine darasi na 11. Darasi na 10 da ya gabata mun shi ne akan CSS text decoration property. A yau kuma darasin mu za mu yi shi ne akan CSS text transformation, the transform property da kuma indentation, indent property. Kafin mu ci gaba, yan uwa, zan so ku yi subscribe a wannan channel ta mai albarka mai suna AL-MUBARAK TV. Ku danna min alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shirye, domin samun sababbin videos namu da an dora. Ku danna min alamar like domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa ta yadda za mu dinga kawo muku darussa masu zafi, masu zurfin bayani a cikinsu. Yanzu za mu je zuwa ga text transform property. Text transform property ana amfani da shi ne domin sanya ma rubutunka, ka canza shi daga yanayin rubutunka zuwa uppercase ko lowercase ko capitalize. Amma idan muka shiga za ku ga yadda yake. A wannan mun riga, kafin mu shigo mun riga da nasa ka id selector muka kira offer. Yanzu za mu shigo, ana ce mu kira id, sai mu kira offer, sai mu yi open and close, sai mu kira text, sai mu saka dash, ga transform, wannan shi transform, sai mu saka colon, sai mu kira uppercase, sai mu yi semicolon, sai mu zo mu yi save, zo mu refresh. Uppercase, ok. A cikin wannan transform din mun yi kore, kuskuren mu shine muka kawo s kafin zuwa n. Za mu kawo n sai mu kawo s, don shine transform. Sai mu zo mu save, zo mu refresh. Kun ga zama uppercase, rubutun mu ya zama uppercase. To sai mu zo a cikin paragraph na biyu, bari mu kira class selector, equal signs, double quote, sai mu zo a ciki mu kira lower, sai mu zo nan mu kira, mu saka dot, sai mu kira lower, sai mu open and close curly brace, sai mu saka text dash transform, sai mu saka colon, sai mu kira lower case, sai mu saka semicolon, sai mu save, mu refresh. Ga ya koma lower case. Sai mu zo mu sake mu yi copy din shi, sai mu kira capitalize, sai mu zo nan select, sai mu kira gold science double quote, sai mu kira kafi, ba sai mun zo na mu canza mai suna, sai mu kira kafi.
save, zama refresh. Ga wannan upper case, wannan capitalize, wannan kuma lower case. Amma bari ku ga na lower case din nan, bari mu yi sai mu zo mu save mu refresh. Za ku ga ya canza, ya canza bisa ga yadda yake. Amma kuma ku sake lura da kyau, idan muka yi save muka yi refresh, za ku ga zama lower case. Lura da kyau, za ku ga canza, ya kuma lower. Wannan shine capitalize da lower case da upper case. To yanzu sai kuma ga muje ga abun nan, text indentation. Menene text indentation? Text indentation ana amfani da shi ne, text indentation, text indent property, ana amfani da shi ne domin sanya farkon rubutunka ya kasance wani idan kana kamar wannan rubutun da muka yi da wannan da wannan, mun kawo wannan, muna so za mu fara daga wannan, muna so ya tashi ya fara daga nan, ko ya fara daga nan ko daga nan. To nan da ake amfani da indent, text indent. Bari ku ga yadda yake. Bari mu kira class, bari mu kira wannan luwa din, mu kira luwa dot luwa open and close, kira open and close calibrate, sai mu kira text indent, text dash indent, wannan shi text indent. Sai mu saka colon, bari mu kira 50 pixel. Sai mu zo mu save mu refresh, kun ga ya fara daga nan. Idan muka ce kuma pixel 100 pixel, muka save muka zo muka refresh, kun ga ya fara daga nan. Idan kuma muka ce 100%, muka save muka zo muka refresh, kun ga inda ya fara percent. Bari mu mayar da shi 50%. Kun ga inda ya fara, kun mayar da shi 100 pixel. Inda ya fara, bari mu kira copy, shi kuma ba shi 10 pixel. Sai mu refresh, kan ga 10 pixel. Ko kuma mu ce 200 pixel. Wanda ya fara, wannan shine amfanin text indent property. Ana amfani da shi ne kamar yadda kuke gani a jarida, sai ga rubutu ya fara daga nan. Wannan shine text indent property. A nan za mu dakata, da fatan kuna jin daɗin wannan darasi namu. Mai tambaya zai yi mai tambaya a comment. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
a huta lafiya.